and I photographed most of it, but the reason why I couldn't send them on the group was that my internet connection was very weak. I was using my data connection, and it wasn't a 4G connection, it was a 3G connection. But then I connected my WiMAX connection, and now it's very much better. So that's why I couldn't send them. I also have ADSL, but that's a weak connection as well. Okay, so there are some new models of modems in the market that they're very fast. The connection is very strong, and it's about 5 megabytes per second. But and your download speed will be very high. But your voice is very clear now, and you have a great connection now. Oh, okay. So I just wanted to tell you that I have the photos that I wanted to send ready, and I will send them on the group later so that we can see them and we can ask if our questions to learn better. So okay, so don't you have any questions now? No, I don't have any questions regarding the lessons, but I have another question. I contacted your colleague, Miss Sarah, about my account, but I sent you a photo that I couldn't enter my panel. Did you receive that photo? You must have received an email. Have you opened that email? I activated my account right then when Miss Sarah told me to. Oh, your problem is that your broker hasn't confirmed you, but your account is activated. What about now? Can you enter your panel now? Let me see. I have to check that later. Yeah, okay, so check that later. You can probably enter now because your account is activated. Oh, really? Okay, so check that later. Okay, great. I will check later, and if I had problems still, I will contact you. Okay. Okay, so what were we going to talk about today? We were going to talk about Fibonacci method. Okay, so the trend line and the method of swing high and swing low, is everyone clear on that? Okay, so let me brief you a little bit so you can see if I'm right or not. So at first, when we want to sell or buy a currency pair, the first thing we need to do is to check the market elasticity on the monthly, daily, and 4-hour time frames. So we need to see the market elasticity and check the trend lines to see in what levels we have resistance or support. The other thing you told us was about trend lines breaking. And in fact, we can rely on trend lines breaking when that in the circumstances that we have a swing high, we have a swing low as well. So we can have both of those confirmations. And when we have swing high first and then swing low, we can't enter the market. And swing high has to go higher than swing low. So when it goes from high to low, from the swing high to swing low, we won't go on the negativity side. That's correct. So I practiced this a lot, and I saw it in all the charts, and
it's something that we can rely on. Okay, مربوط به so we're going to فیبوناچی talk about ببین که Fibonacci دقیقا now. مثل خط It's ترنج the شما same باید as از trend line. We چارت need to تایم see the market بتونی اصلا های elasticity مارکت and رو به get the دست بیاری و confirmations تایید needed. بگیری. So in a مثلا بر monthly تایم ماهانه frame, ماهانه I'm من gonna فیبوناچی رو خب draw و اولی که ببینم شکل یعنی روند I'm بازار gonna من چه first طبق با see the خط trend ترنجی line که and the رسم elasticity of کردیم the مثلا کیفش market, رو به دست می آوردیم دیگه. and then ما اینجا یه we're فیبوناچی going to داریم draw از بالاترین قله the به Fibonacci پایین ترین from قله رسم میکنیم. اینه که highest حالت point to the عادی همه lowest جا هم point. بهتون آموزش داده شد. بالاترین قله به پایین ترین قله But رسم the میشه. important دیگه point نکته here خیلی is مهمه that in فیبوناچی Fibonacci we شما have two دو options. One of حالت them داره. is یکی equivalent to the همجهت market, and بازار one داره، of یکی them که خلاف is the روند opposite بازار of the داره. market trend. همجهت بازار و What خلاف is روند being بازار به چه equivalent to صورته؟ market trend? زمانی که That روند is شما when, یه چارت let me حالت give you a ساده more بیاریم که simpler متوجه بشیم. version of this. Okay, so when your market ببینید زمانی trend که روند is مارکت شما descending, ریزشی بود خب you see that we ریزش have a downward مشخصی که movement کاملا here. داریم میبینیم که قیمت ما رو به پایین بوده بر اساس And خط you can ترنج also see مثلا that اگه in بررسی trend line. بکنیم ترنج لاین دقیقا میگه که روند ما ریزش هست. بعد این حالت اینجا ما So خط ترند we ببخشید will draw فیبوناچی رو از Fibonacci from بالاترین high نقطه to رد low. میکنیم به پایین ترین نقطه. And can خب you see روند the من trend چی here? بوده؟ It has been ریزشی. descending. So where is خستگیش 61 من level? کجا افتاده؟ It's this high. بالا افتاده. And I پس اینجا رو have من از drawn the بالا به Fibonacci پایین from رد high to کردم. low. قوی And ترین my مقاومت من strongest فیبوی 50 هست resistance نه level is 61. 50, not میبینیم 61. The کتابی بهتون books میگه will در tell you to انتظار wait for 61 باشین خب 61 and معارفش wait هم for اینا them بدون to شکست break میشن one ولی after بعد one شکستشون from 50 to 61 و 78 and شکستشون so تا on. 78 But خب that's not correct. I اینه که will میبینید شما always به اضافه advise تاکید you میکنم شما to be باید جلوتر از مارکت باشید. یعنی faster than the شما market. I'm sorry, what? I said it's correct. جلوتر از Okay, so you مارکت need to be باشین که faster بتونید than the دقیقا market حرکت های مارکت رو زودتر to بخونین و بتونید یک معامله خوبی را predict یعنی what the دقیقا market is going بزنید. to be like. پس So زمانی که when روند من the trend ریزشی is است فیبوی من descending از and I بالا به have drawn پایین the رسم Fibonacci from میشه high to low, شسته‌ای که the من بالا 61 will میفته be میشه on the فیبوی top خلاف high. روند و قوی And ترین my مقاومت strongest من resistance 50 level will be 50. و And the 50 pullback برگشتش will چه be عددی هست 23. دقیقا عدد 23 Okay? خب But when ولی اگر if که 61 رو اینجا مثلا 50 50 will شکستش break, دقیقا ببینید and you دیگه can 50 see اومده a قله swing داد high خب here, حتی سیگنال کندل استیک هم داده که این روند the روند trend ریزشی is downward trend. If زمانی 50 50 شما breaks, شکسته it is بشه داره warning بهتون you اخطار میده that your روند overall کلت trend داره is عوض میشه changing. شاید مثلا So you اینجا see بتونید شما here خیلی we ببینید یه have اصلاح this روند uh, درسته روند limit, مثل and سود to میخواد this اصلاح بشه limit we یعنی have میخواد a اصلاح تا correction of حدی the داره trend. از کجا من But this متوجه میشم correction روند is کل up من to a تغییر certain کرده level. How do خب I know یکی my من overall قبلش trend بهتون has دادم قله changed? ها پایه One of ها the methods was دقیقا swing و high and swing اینجا lows and اگر the که changes 50 in them. من But in شکسته here, نشه if و همچنان 50 does آمده not روند break کل شما and my هنوز overall پایینه trend is still روند کل descending, نه I'm میانه talking یا about the مدت در overall واقع در trend. بلند مدت میگیم و اگر If 50 شما 50 شکسته hasn't بشه میگه break که yet, روند کل شما از نزول my تبدیل شد به overall افزایش trend has changed درسته؟ from descending to ascending. You see that? پس So اینجا here من I باید need to حواسم keep this باشه in mind وقتی that 50 من when 50 شکسته hasn't نشد broken و تاییدیه and به I من don't داد که I 50 have the شکسته confirmation نمیشه of و 50 کندل not دوم هم زیر breaking and my 50 شکل second گرفت candle is هیچ completed جای under اوردرایی که 50, من بخوام the کار most کنم orders I اوردرهای need to فروش work on فروش باید are the باشه sell و orders, دقیقا میتونم خب اینجا and I فروش can sell بزنم here 38 کلوز and close کنم it down on یا 38 level یک دست بزنم زیر 50 فروش or کنم یک دست بزنم sell it 23 شکست before یا لمس 50 بشه or even let it reach میبینید the به خیال 23 راحت level. من اینجا وقتی کندل روزانه هست So in خب daily من میخوام بیام candle معامله here چی بلند مدت in بگیرم long term trading, میام اینجا فروش I will میکنم sell خب here. حد
خودم رو کجا So I میذارم؟ اینو will میذارم کمی put my بالاتر. interest rate a little bit higher than 23. نمیام I will بچسبونم، not چرا put it که on خود 23 فیبوناچی هم کمی itself خطر داره، because انتظاری نداشته Fibonacci باشید فقط has خودتون رو isn't the بچسبونید به most یه precise عدد. method and you can't expect it to پس be the واقعا اینو exact متوجه شدین توی 23. فیبوناچی خیلی اشتباه رو In میکنن یا Fibonacci, فیبونا رو there's a رد very میکنن، common mistake. و Some میان people اوردر will باز میکنن draw مثل اینکه Fibonacci and کنین open their و orders. For چند جا example, in اومده here, کندل it رد has gone up شده و 50 a اینجا little اومدن bit, وایس and دادن they و حد will سودشون رو گذاشتن buy 60. here و میان and توی they'll یه ضرر set their احساس ضرر interest rate میگیرن to و اصلا نمیدونن 61 and خیلی they will اتفاق lose and they افتاده don't even know و why دلیل this has اینکه شما happened. And the فیبوناچی reason why روندتون روند Fibonacci اصلاحی بود و فیبوناچی خلاف was that روند in زده. Fibonacci you وقتی have فیبوناچی خلاف acted روند میزنه the احتمال opposite اینه of the میگیره که market trend. شما فیبای شما And if you 50 do هست. that, ولی اگه your همجهت strongest بزنین Fibonacci همجهتش will هم be اتفاق 50. میفته شما But بهتون if دست you بده. are going to do that equivalent to the market trend, it will be different. And I will teach you that. So, excuse me, I had a question. In what they have taught فیبای us is خارجی that we will call نمیدونم واقعا this بهتون بهشون external چه خارجی. من Fibonacci. میگم من کتاب و I اینا I don't know. I haven't مطالعه read the نکردم. book, حالا شاید اسم کتابیشو and اشتباه maybe باشه. that's why they call that in the book. Yeah, the Fibonacci that you will draw from high to low is external Fibonacci, and that is opposite to the market trend. خارجی. Yes, it's external Fibonacci. But if you do it from low to high and it's equivalent to the market trend, that is internal اوکی. Fibonacci. خب Okay, پس اینو بهتون گفتن درسته؟ that's what they call it in the خیلی. books. حالا ببینید بهتون آموزش دادن So که پنجره here, have لمپ they taught برگشتش تا you چنده. about what will be the pullback of 50 level? No, they haven't taught us that yet. They have taught us about external and internal Fibonacci and also a projection اینو Fibonacci. دردتون Okay, نمیخوره that's not what خب you need ببینید and we will not زمانی teach من you that. فیبای Okay, خلاف so روند رو here, میزنم when I'm talking خدمت من about the فیبای opposite 50 of the شکسته trend میشه. market برگشت Fibonacci قیمتی and من 50 doesn't 23 است. break, my خب به من pullback will be بذارین که 23 از level. ابتدا شروع Or کنم. let me start from زمانی the که top. قیمت من When معمولا do we شما چه usually جای enter the trading فیبایی market? باید وارد معامله And بشین؟ what level معمولا of 23 به Fibonacci? بعد. In یعنی زیر 23 level 23 or اصلا وارد higher. معامله So نشین. do not چرا که enter the میتونه trade when 23 the یک level is مقاومت قوی باشه جلوی 23 فروش باشه or و اجازه less, نده به سمت بالا because بره و the دوباره resistance might be فیبه too شروع strong بشه and و it بشه به won't سمت let پایین. the movement و to be شما میگین upward بگین 11 من and it شکسته will شده be حتما این عدد descending again. فیبوناچی رو بندازین. So in 11 رو. و زمانی که مثلا میاد بالای 11 شما وارد بای when the میشین. level خب is a little bit میایم higher تا than حتی 11, you 23 will هم شاید enter the اوردر buy and you بهتون may even have سیگنال a very good فروش interest بهتون بده. signal that it ولی will خب reach میاد the کمی 23 بالاتر از level, 23 but it 23 goes a little دقیقش bit رو یک higher دفعه than میرسید 23 به level and it سمت will پایین. jump پس سعی down کنیم 23 بالا تا ته اینا رو suddenly. گرفته وارد So بشیم. try از to کجا get the زودتر متوجه confirmation of میشیم چه 23 اتفاقی level میفته or همون higher بایه هاست. and then خب trade. So how اینجوری do از we know بایه ها that? داری تاییدیه میگیری You will get the که زودتر confirmation from اتفاق the swing میفته lows یا that it نه. will happen in advance or not. خانم شکوفی گفتن چیزی So اکانت is there a خارجی. question? Excuse me, so we should enter when the swing high and swing low is has a higher دقیقا. pivot, or we should خب حالا enter when ببینید we are higher than اینا 23 همشون level. یک Yes, وضعیت exactly. فنونی دارن So که there شما are باید some حتما tactics احتیاط کنید here تا that you خارج از need این to keep in قانون mind. اصلا عمل Do نکنید. not do ببینید anything outside of this زمانی tactic. که So you فیبای see, من به 23 when میخوره، خب Fibonacci اگه reaches اصلاحی بخواد the باشه 23 قرار level, پیوتش قدرتمند باشه تو این and معدوده برگشت if the قیمتش تا 11. خب این فیباها اینطوری Fibonacci is مثلا strong enough, 23 the شکسته pullback بشه will be to 30 هستیش 11 برگشتش level, چند and the 23 pullback of یادتون گفتم 38 بهتون. level is the 23 level. Have I خب taught you خیلی these زمانی pullbacks? 23 No, شکسته you haven't. میشه So, و okay, تایید میشه راحت when شما میتونید تا 23 is 38 confirmed and بای broken, بگیرین و you برخوردی can با go to 38 یه برگشت 38 level. قیمت داره تا 23. And
و The با pullback of قدرتی 38 دوباره level is بیشتر 23, حرکت میکنه اگه and it سنت اینو will go بشکنه further with the به قدرت دو برابر stronger عمل میکنه میره بالا دیگه resistance, میخواد فیبای and 50 it رو will بزنه. move even 50 دوباره stronger برگشت به to reach the 50th 63 level. خب And the بعد pullback of دوباره 50 level is 38 38 برگشت level. میکنه میخواد ببینه آیا And 50 رو 38 میتونه بشکنه again اینجا برخورد retraces to زیاد داره see if یعنی it بین can break 38 و 50 or 50 که not. یعنی And there are a lot of collisions فیبای between 50 شما 38 سه and چهار تا 50, برخورد حتی because داشته باشید. it یعنی can be اومدی up to رفت پشت 50 3 or برگشته 4 باشی دوباره collisions 50 here. For برگشته example, the باشی روی price goes up 38 to و 50 and همچنین then این comes back to اتفاق اینجا هم 38, and افتاده. it goes on کاملا back قابل and forth. مشاهده است. And this has happened خب here. You can see حالا that این in فیبای here. کل منو And یعنی لمسش کرد. یعنی so this اتفاقی is که من بر اساس اون فیبوناچی my در overall کل مایل Fibonacci, and it جون رو has reached my میخواستم بهتون بگم اومده overall بالا 50 رو Fibonacci. زده. حالا 50 رو It زده has برگشت حالت تایید broken سیگنال نزول 50, هم داده نتونسته and we بشکنه. have برگشت a 50 نمیخواد که confirmation عدد of کوتاه ascending عدد signal. دقیقا و So اگر what که is the pullback 61 of 50? بزنه It's 23. برگشت قیمت من And تا چه if it عدد هست breaks 38 61, what will be the pullback of یک that? دقیقه دوباره It میاد will be بالا 38. درست شد و اگر Did you get that? 38 من Yes. نتونه بشکنه یه سری So از جاهای if مارکت we میبینیم که can't break فیباشش 38, فوق العاده قدرتمنده و sometimes روند the بالا Fibonacci داره is که very سیگنال های مارکت اجازه powerful, نمیده که روند تو and بخواد the عوض signals بشه of the market 38 won't let نمیتونه بشکنه the trend برگشته change. 38 تا چه عدده What is the فیبوناچی pullback of 38? It will be خب یعنی 11 زمانی که level. فیبای 38 شما So شکسته this means نشد that خب when و دیدین که 38 از level بین hasn't پایین‌های broken قیمتش yet and 23 رو رد the کرد price has بدونین که gone میخواد up فیبای to 11 رو 23 بزنه level, you can be و sure that it فیبای will go 11 هم back در to نتیجه تقریبا 11 level. 95% 98% همیشه And برگشت Fibonacci level و حالا یه درصد 11 خیلی کمی که in میاد روند کلا 98% عوض of the کنه سمت time will پایین retrace. و یک مورد دیگه And کجاها one other 38 point, قوی ترین میفته when و is ما باید 38 انتظار 38 the داشته باشیم هر strongest? که زودتر And when میتونه can we این روند expect من 38? حالتی که زودتر In و a کجا متوجه trend? بشم که زودتر میتونه How 38 do رو I بزنه و know برگرده دوباره به that سمت عقب و 38 دیگه can 38 رو break رد نمیکنه faster 38 and در retrace and روند it does های not کلی go رفتاری higher than اتفاق 38? میفته You see, درست شد 38 is in که overall نگاه trends. کنم What does that mean? در تایم بالا یعنی بالاترین تایم معمولا In the بذار من رسمم ببینم کجا هستم Let me draw that for you. من مثلا اینجا یه اجرایی داده به شما ببینید You see 38 this? درسته 38 رو میبینی You see زده 38 here? و نتونسته بشکنه برگشتی داره تا It 23 درسته it couldn't break 38. ببخش من اشتباه دیدم خب صبر Sorry, کنید رو I meant اینجا 50. اجرا نکنم من باید یه روند پیدا کنم که یه اتفاق داخلش افتاده باشه So this hasn't happened in this trend, and I need to find a trend that this has happened in that. So let me find the suitable trend. کنم اینجا I 50 think 50 زده no, they don't have it here as well. اینجا اتفاق افتاده It has happened here. نه No, still مثل not. اینکه از روندات دیدم یه اتفاق افتاد و البته صحبت از یک ماه پیش I saw it happen somewhere a month ago. خب Oh, ببین روی okay. طلا روی طلا So here, قیمت شما اومده in the 38 رو gold زده chart, درسته you برگشت see the 38 رو تا چه 38 here, it عددیه has 11 reached 38, and we دقیقا said that the 11 pullback of شروع میکنه داره 38 is برگشت 11 level. این And زمانی you این see that it اتفاق has reached میفته شما 11, it فیبای فعلی retraced رو to 11 رد here. کرده باشید و So this happens نتونستی when 38 رو you رد کنی have drawn به the دلیلی که مثلا پیوتش فوق the العاده overall قویه Fibonacci, تا and هر 38 زمانی level has دیدی که not been فیبای broken, 38 یعنی در because the 38 رونده level is very معمولا تو powerful, ترم and میانه یه اتفاق it میفته usually happens in زودتر overall trend because وقتی که یه it's فیبای not very کلی common رو in partial and رد medial کردی trend.
in بار an اول overall قیمت وقتی به trend, 38 میرسه، این 38 خیلی if the حساسه. first time ببینید it ما یک goes, the روندهای price goes up to کلی داریم، 38 level, that's میانه very کلی داریم، powerful. میانه داریم، You know, جزئی we داریم. have خب three من در روند types of کلی دارم trends. بحث We میکنم. have overall, میانه خیلی partial, کم and پیش میاد، medial. معمولا And I'm talking about از overall 10 trend. تا روند It شاید doesn't really دو happen مورد in اتفاق medial بیفته. trend خیلی so خوب، شما much, باید maybe حواستون two باشه، or یعنی زمانی one که or دارین ترید two میکنید out of اینو 10 مد نظرتون situations. باشه. But you should اگر که keep that in قیمت mind when من you're دارایی trading, بار اول به that 38 if the برخورد کرد price و reaches بر اساس 38 for کندل the استیک first time سیگنال and based on the candlestick, نزول و داد یا we نزولش have a بیشتره، descending سیگنال خیلی signal, امکان or we have a شکستن signal that نیستش. it will شما not با خیال break, راحت برین روی فروش. you can feel خب free to sell. یا مثلا میتونید یک معامله بلند And مدت you 11 can رو do داشته that in باشید، یا a میتونید به ترتیب long-term پارت پارت trade to وارد بشید. ببینید 11 level, 23 or you can do that in ورود من parts. For کلوز کنید، اگر example, دید in 23 23 شکسته level, شد تا you can 11 close your ورود کنید. interest, این and اتفاق if خیلی راحت 23 معمولا breaks as 90 well, you can do that 98% again in اتفاق 11 میفته. level. And this اینم بر happens اساس most of چی؟ the مثل time, in کندل استیک شما 98% of the متوجه time. میشید کجا شکسته میشه، کجا And for شکسته example, in نمیشه based on و از candlestick, اونجا we من can متوجه know میشم که when it will 38 break چقدر and حتما will میخواد it will ریزش not کنه. break. که طبق And so کندل how do استیک I know یعنی ما پله‌ای داریم اینجوری when the دیگه. اول 38 خط level will ترن break or میندازیم، not برای خط based on ترن candlestick گفتم که method? چی بخوام So تاییدیه we're بگیرم خط doing ترن this رو این this in وسط order. First, we had گذاشتم. the trend خط line, ترن رو and we میزنم، had to get the از بالاها confirmation from the تاییدیه trend line. میگیرم، از پایان تاییدیه گرفتم میرم سراغ We get فیبوناچی. the confirmations فیبوناچی from the روند swing ما که تو lows, دقیق‌تر and به when we دست did میارم that, و we نقطه will ورود و move خروج on Fibonacci. میانم We و will حالت get کشش the trend روندی clearer on فیبوناچی خط Fibonacci, ترند رو به دست میارم و and طبق then کندل we will استیک know the بهم market میگه الان چه اتفاقی elasticity میخواد of the بیفته trend line, and و then به based on the طبق پیوت به من candlestick میگه we آیا know این what is اتفاق going to میفته happen in یا the market, نمیفته. خب and the این خیلی pivot will خوشگل tell از روی me this تحلیلش will روی این خیلی happen فاکتور or گیری not. کردم که در You نهایت see یک that? جواب به ما داده میشه So که آیا in این this order اتفاق we میخواد will بیفته start to do روندم this, بره and at بالا the end we یا will have شیب the ریزش های answer من that یا بالا is دارم this یا going to سل happen دارم. or not? Will the trend متوجه be شدید؟ ascending or descending? Will I have to buy or sell? Did you understand? Excuse me, when we reach a pivot that can what we can see on the chart, usually there's a candle pattern and it's a descending pattern. It can be an overlap or evening star or any kind of trend. And that has it necessarily has to be on pivot or Fibonacci zone to be درسته reliable درسته. for retracement. ببینید And if متاسفانه there's نمیشه. anything ما خیلی از other جاهای than that, it مارکت can't داریم be relied upon. که Is that correct? دقیقا قیمت از No, پیوت you رد can't say that کرده، it's رفته unreliable. بالاتر A سیگنال lot of کندل times استیک we رو داده، have ریجکتش کرده، برگشت uh, کرده. خب situations when the price حالا goes من higher به than این pivot, and پیوت برسیم به then پیوت. that gives یه us سری a از پیوت ها candlestick هستن مثل signal, but دقیقا then it قیمت من rejects کندل and من یا برخورد میکنه retraces. با پیوت. But there are این many شما different اجازه pivots. میده رد Sometimes the بشه و من price میمونم collides تو with این شهر، pivot یعنی قبل از and اینکه won't go اتفاقی any براش بیفته من further. وارد فروش And مثلا before میشم that happens, و یه جایی we have هستش to برخورد sell. میکنه با پیوت و خیلی راحت هم میشکنه. But که sometimes اینجا من it باید collides with بدونم pivot که and کدوم it پیوت even من breaks it. جوابگو هست. حالا اگر Therefore, که I need اینجا to پیوت know دارم which و این pivot is پیوت going to من work. قراره عمل So بکنه if یا I نه. have a pivot درسته کندل here, استیک از سیگنال is بهم it داده going to ولی work کجا or فهمم not? اینا فیل نشن؟ We have طبق the چی؟ signal of the طبق مدل candlestick, that is پیوت correct, شما. but we یعنی یه can't قسمتی از ما rely on تکنیکی that. داریم که متوجه میشه این پیوت من What we قوی can هست یا rely نه. on is the power of that که جلوشو pivot. میگیری یا نه. خیلی خوب، And we صحبتی have که شما کردین کاملا techniques درسته to و این find اتفاقی out که if the شما میگین pivot دقیقا is روشش به هم میخوره. powerful or not. But what you said is پس completely ببینید correct, اینجا and it's it's what happens. So you see here, آه نه there was a market. This خطش no, it's میاد. not this one. ببینید الان اینجا شما با قاعدتا وقتی اینجا It's this پیوت one. کف You رو به see, سمت چپ رو زدین in this و chart, از اینجای مارکت هم دیگه نداشت.
if این we کل draw ایجاد the شده. high to low Fibonacci, آره اینجا هولدر there is ایجاد a شد خب، swing high here, و از این خط به and بعد ignore شما نداری. the بله line اینو نیست. there. Anything after خب the line, من اینجا بالای pretend 11 that بهتون is گفتم non-existent. سعی کنین یا So, 23 تون کاملا شکسته in بشه و here, یک in سیگنال level خوب 11, بگیره I بعد told you وارد that بشه. درسته؟ if you want شما to اومدید به buy, عنوان مثال try to get a good signal. Try to make sure به طور Fibonacci مثال is اومدید 23 اینجا level or بالای higher. For 2011 وارد بای example, شدید. we 22 entered هم the سودتو bایing گرفتی process on و یه 11 سیگنال level, همپوشانی and داده، we دوباره gain اومدی a فروش profit گرفتی به when it همین reaches ترتیب 23 میشه level, and شروع it کردن gives اینجا us در an ادامه overlap کردن signal, معاملات. and we keep on اینجا آمده trading, so 23 on. شما به اصطلاح خودتون شکسته شده. In خب this example, اینجا اینجا 23 اومده has میگه been با نصف broken, یعنی بین and دقیقا 23 و 38 now کشیده it's in the و یک zone مسیر between طولانی از 23 23 and رد کرده، 38. ولی یک دفعه I mean ریزش that it has کوچولو به gone سمت a پایین. lot further than این چی 23, میتونسته but باشه؟ این اتفاق suddenly افتاد. it من همیشه starts to گفتم come بذارین down. تایید بشه. And why این has this کندل دوم happened? تو بالای I've 23 always ایجاد told you, بشه. you need حالا to اینو wait for a نگرفتی، یه clear خطا اینجا confirmation. داشتی، Let the بعد دوباره second یه دفعه candle be دیگه هم داشتی completed over پیوت 23 نکردی. level. So بین if you 23 haven't و wait for 38 that همیشه شما confirmation, پیوت that's your میکنی. first mistake. And اینو then your حواستون second باشه. mistake was that you بین didn't pay attention to عدد the 23 pivots. و Between 23 38 and 38, we بیشتر always وقتا، حالا have همیشه هم pivots. نمیتونم بگی، Keep that همیشه in هم mind. داریم ولی I'll بعضی repeat that جاها for you. ضعیفه. مثلا شما Between نمیبینیدش 23 and یعنی شما 38, میبینید well, not شکسته میشه all the بعد میاد فکر time, میکنین but هیچ خبری نبود. sometimes it's شما بین very 23 و weak, so 38 you don't even see پیوتی it داریم که این and باعث you won't میشه pay قیمت attention to it. شما رو But نزار between 23 بمونه 23 and کاملا شکست 38, there's ایجاد always a بشه pivot, و یه and it قیمت ریزش کنه به سمت پایین و doesn't کلا let پیوتون the رو price فیل to be کنه. broken, و زمانی که این and اتفاق then افتاد the price بدونین will که یک be فیگور descending کلی داشتیم که suddenly داره دنبال اون because of میگرده. the pivots. So if تا this اینجا متوجه happened, شدی؟ you can make sure that there was a general pivot that caused this. Did you understand that? Excuse me, when you said the candle has gone higher than 23, can't we in this situations when it's a special circumstances let the candle be completed ببینید الان شما دارین این مورد رو to میبینید make to see زمانی how که the مارکت candle will ایجاد شده شکل form? گرفته و دیدی You داری see, ایجاد you're میشه. saying that زمانی here که داری when your ترید market has میکنی been شما completed خیلی بوده این and چیزا you're رو میبینی. seeing the من دقیقا market, الان بهتون but توضیح when میدم. من you're چه زمانی trading, گذشته مارکت آموزش بدم you will شکل گرفته fall for اتفاق that. افتاده و خیلی راحت دارین در موردش حرف Why میزنین. don't بهتر نیست روی I سیگنال کندل teach شکل you بگیره on تایید previous بده و markets? و Because و و these are ولی زمانی که this دارید is what's ریل ترید happening right میکنید now. این چیزا نیست و بیست ذهن خودتون، چرا که But اون so when you're استراتژی که باید trading in real استفاده بکنید life, زمان ریل هیجانی this میکنه، won't استرس happen. بهت میده و اینا رو از یاد میبرید. قاعدتا همین عادی هست این اتفاق. When you're trading, شما اینا رو باید طبق یک you will get اصول excited and you will بدونید که باید forget تو about the ذهنتون حکمش strategies you کنید need to و perform. بدونین که الان مثلا شما وقتی وارد ریل میخوای بشی مطمئن باشی You این need to مورد یه know حرفا رو these نمیزنی points و to میگی keep them 23 in من your کلی mind. رد کرد و تا نزدیکای 38 اومده، پس قاعدتا این میخواد تو So 38 you بزنه can باز I can و assure میگی you that پیوت when اینجا you are من رد trading for real, کرده، you will یعنی forget قیمت about یه all of ذره this. لمس کرده و رد شده، پس اینجا میای بای میزنی. وقتی اینجا بای میزنی انتظار 38 رو داشتیم ولی یک And دفعه ریزش کرده به you will سمت not pay پایین attention حسابو about the خرابش completion کرده. of a خب candle اینا رو علمی باید بذارین یاد بگیرین. در حالتی and you will که make that mistake. شما مثلا میگین که بذارین خب صبر کنین کندل You من need شکل to بگیره و learn اینا، بخواین them. صبر بکنین کندل شکل نصف روندی که از دست دادی. پس کجا میخوای وارد بشی؟ وسط روند میخوای وارد بشی؟ من همیشه میگم You نکنید. can't wait for the candle to be completed because you will lose half of the process, half of the trend. بله بله. Excuse me, today خب this exact thing happened to me. I made this exact mistake. I bought there the exact location you just pointed out. And this is what happened today. 4 ساعته.
آفرین درسته. من دقیقا همینه What's the که time یه frame of this افت chart? خیلی شدیدی It's اینجا the داشت. it's a 4-hour frame. من همونجا دقیقا Yes, باکس زدم exactly. که یوی رفت رو سل. And then it had بله a همینو very امروز تو دامش افتادم. شما درست میفهمید. فقط استاد یک sudden بار دیگه به من میشه descending توضیح بدید که trend. ما کندلمون قبل از اینکه این شادو So ایجاد sorry, بشه can کندلمون you کاملا باز repeat شده بود. that, please? میفرمونید. That if استاد our ببین candle ما has been open در موقعی before که the ایسوسه shadow, رو رد کرده، چون در واقع کندلمون قبل از اینکه شادو رو ایجاد if بشه we ما یک have کندل gone up کامل دیدیم 23 level, که ایسوسه رو رد کرده، پیوتمون هم رد کرده و because our مثلا candle فرض has been کنید completed before the shadow نیم and it ساعت has مونده gone به higher than 23 پایان and our 4 pivot, ساعته، ناگهان فشار در واقع and هر imagine روی it's زیاد 30 شده، minutes to the end of the پیوتمون در 4-hour واقع میشه frame, گفتش که اومده قیمت but پایین، suddenly درسته؟ اومده پایین و خب این الگو رو تشکیل داده که بعدش هم the ریزشی شده. price خب comes ما در down واقع میشه گفتش که در این مواقع a بعد از whole lot 23 and it باید بین gets 23 و ascending, 38 descending. پیوتامون رو چک بکنیم So ببینیم in که these پیوتامون در circumstances چه after حدیه که 23, آیا اینو we need میتونه to رد check the کنه یا تو pivots امکان بعدی between داره. 23 and درسته؟ 38 دقیقا. پس and شما we یه ذره have to حواستون باشه. assess them to معمولا با این see خط if they're مشخص نگاه powerful enough بکنید to که بدونیم بین 23 و change the 38 the همیشه trend. پیوت داریم. Yes, you حالا need to مهمه keep این that in پیوت mind. قوی باشه That's یا ضعیف correct. باشه. ضعیف باشه معمولا میشکنه و So شما اصلا متوجه pay پیوتان attention نمیشید. between ولی وقتی 23 and قوی باشه 38, دقیقا we اینجوری always فریبت have میده و یه pivots and they ضرر could be سنگین weak or بهتون میزنه. strong. If they're بعضی weak, روزها you will فکر not میکنین تا even see 11 them. میاد But if they're و همیشه strong, نگردش اوردره ولی 11 رو it will میشکنه cause you a پایین دلت great نمیخوره loss. ضرر ببندیش و میگه کل حسابتو خراب میکنه. پس باید شما خیلی جلوتر از مارکت باشی که بدونی که این چه بلایی میخواد روی سرت بیارین روی حسابتون بیارین So you وقتی need to اشتباهی be زدی. خب پس faster than the اینجا که این market پیوت to know ایجاد what شد is is going to شما happen. You need to know how ببینید پیوت شما چقدر powerful. قوی بوده که این پیوت من اینجا یه Identify پیوت your خیلی pivot قوی هستش first, ولی and میشه then you ریزش see کرد. how powerful your اینکه pivot نذاشته was. And رد here, this بشه pivot و was very میبایست powerful. I'll tell you بدونید why که later. روندتون به سمت پایینه. And you should have چرا به known سمت that پایین your میره و trend ما was به این going to روند become descending. And حالت why is آپتون that? به Because سمت it's پایین میره؟ چرا performing که in an چون داره یک overall فیبوی کلی رو اجرا Fibonacci. میکنه. شما یه فیبای میانی And زدین دیگه. remember, همیشه روندها trends درصدهاش are هستن که always trying فیباهای to کلی رو perform اجرا overall میکنن. trends, حالا بین همین overall جزئی ها و Fibonaccis. میانه ها با هم دیگه So ترکیب these میشن partial فیبوهای and کلی رو medium تشکیل Fibonaccis میدن. will get اینو mixed کامل up متوجه together بشین. to finally form an خیلی overall Fibonacci. Is that clear? ببینید Excuse me, البته شاید I فکر didn't میکرد در get این this. ریزش شارپی Is بوده it ولی because of spike? خیلی کامل متوجه نشدم. ریزش شارپی نه. ببینید No, it's not چجوری spike. بهتون بگم. You see, ببینید in here, اینجا you see, خب، این چیه؟ این فیبای چی هست؟ do فیبای you see کلیه. this? درسته. It's our آیا overall تا قبل اینکه Fibonacci. این ریزش بزنه به Before سمت پایین this این فیبای descending کلی trend, شما اجرا شده بود یا نه؟ was your overall Fibonacci قبل از اینکه بزنه performed completely or not? البته من یه مورد اینجا بهتون Before, نگفتم. صبر کنین قاطی oh, نکنین. wait, I didn't tell you a very important point here. So forget that. من اینو بهتون بگم که بعدش Let بگم. me tell you this first, and then I ببینید will continue. You see, این روندی بود من داشتم بهتون میگفتم. there was a trend, AUSC بود. نه قبل از اون یه روندی بود که فیبو خیلی there راحت was جواب داده بود. a very good trend in Fibonacci. I don't know which one it was. حالا رو همین میگیم اشکال نداره. Okay, I will explain it to you on this one. خب ببینید Okay, زمانی که من این فیبو so رو رسم میکنم سقف به کف رو میزنم روند من I نزوله will draw و this درست داره high to خلاف low روند میشه. Fibonacci. It's the opposite of the زمانی که قیمت شما trend فیبوی Fibonacci. 50 رو And میشکنه when خب the price breaks و 50 نتیجه level, 61 میشه یا
یا 61 and رو it لمس goes میکنه، close to خب 61 level or it انتظار اینو reaches داشته 61 باشه الان level, روند 78 رو میخواد بزنه. expect the trend to reach این معطوفه 78 همیشه تو level. ذهنت باشه. چه زمانی؟ So this, زمانی که keep this 61 zone in لمس بشه. mind all the time. And when خب does this میگی بیا happen? It هشدار داده happens بهت، when هشدار 61 نظری is reached. And هشدار it's a داده این الان warning, روند it's not a 78 یا confirmation. 89 It's just a میخواد warning برات that it بزنه. will reach که حالا بین 78 or 78 از کجا 89 متوجه میشیم و level. 89 از کجا متوجه میشیم؟ این And بعدش how میگم. do we know if it's going to be شما 78 or زمانی 89? I وقتی will که tell that فیبو later. 50 رو رد میکنه، شکست میشه، تایید میشه، When 61 رو the لمس میکنه price یا نزدیکاش breaks میاد، level 50 and it درست یک reaches level اصلاح 61 قیمتی or it میزنه reaches به to level سمت پایین. 61, it's true زمانی that که یه a اصلاح قیمتی correction and a زد به سمت retracement will پایین، happen شما اینجا حتی باید downward. اینو ذهنت داشته باش. But این after that, سری بعدی که میخواد keep از پایین اصلاحش تموم 78 شه به level in سمت your بالا mind بیاد، that فیبو 78 رو میخواد بزنه. the next time اینو there's going to ثابت be an قانون upward قانون movement, ثابته و it's going to اجرا reach میشه. the 78 ولی level. اگر که اینجا فقط ما گفتیم And اوکی this هشدار always داره بهت میده، happens. ولی اگه که 61 شما شکسته شد، But we told you تهدید that شد، there is a انتظار warning here. 78 But و if 89 the رو حتما 61 داشته باش. level is میگم broken حتما داشتش، با and باید it's یا also بزنه. confirmed, نفر باید expect میزنه. 78 or این 89 قانون level. مارکته. این اتفاق چیزی که باید Certainly, بیفته. it will definitely happen. ببینید It's a دو تا rule فرم in the داره. market and یکی اگه it که has to happen. You see, 50 شما there's two شکسته بشه tactics. One of them is و that تایید بشه، فیبو تا if 61 میاد. 50 is broken 61 سیگنال and بهتون confirmed, will نشون reach بده بهتون 61 level. If قانونش میدونی 61 level برگشت gives us قیمت a داریم descending تا signal, فیبو we چند؟ will have a 38. retracement to 38 level. کتابی معمولا فکر کنم کتاب نوشته I think 61 in the برگشتش books, the 23. pullback of اینا کارآمد 61 is وقتی said to میگفتن be میگفتن تو کتاب 23, but شرکت the ناجی مافی pullback میگفتن 61 برگشتش is 38. actually نه 38 and not ببینید 23. 38 You انتظار see, وارد when فروش it reaches میشیم. 38, حالا پارت you پارت will میتونیم enter the وارد selling بشیم. اگه process, and کندل you can اینجوری do بود that سعی in میکنید parts سعی کنید too. فیبو به فیبو And خارج if بشید. your اگه candlestick کندل signal اینجوری is بچسبه weak, سعی try to کنید exit از Fibo by متوجه Fibo, but if بگیرید it که is بدون آیا تو strong, 38 try to نباید get a دستش good بزنی یا نه. confirmation to know 38 که if you وقتی should do بلند میشه به anything in سمت 38 بالا level or میره، not. میخواد بره When 38 78 starts to go up 85 رو کامل again, کنه. it is going to reach 78 or 89 بعد level. اینجا ببینید اگر که من And فیبای if همجهت I have مارکت رو زده if باشم، I have low to high Fibonacci, I can show you. همجهت You see, آه چیه؟ I will draw the low همجهت. to high ببین الان همین Fibonacci. اتفاق اینجا افتاده دیگه. And you see in here, this exactly has happened. اینجا 61 من اومده In here, لمس شد. 61 پس is الان کندل touched, دوم خارج and نمیداد then بهداشت که شو خب بهت گفت میخواد برگشت بذار برگشتش the گفتم تا candle is چنده؟ giving us a بیا retracement بهت میگم. signal. خب So a بهت هم pullback will گفتم happen. بین I told you 38 و that the pullback 23 of چی داری؟ 61 is 38, right? And فیبو between فیبو 23 میاد. and خب 38, we بعد گوش always بده have نکن pivots, رد کرده but کندل don't اول let that بینش تموم deceive شد، you. کندل دومم A lot of بالای people 38 think that it دستش این will میره بالا. continue to خیلی reach های اشتباه رو میکنن. 23, شما but that is a حواستون باشه common mistake. 38 You و need to be 23 mindful همیشه that پیوت between داریم، پیوتش 23 هم and قوی 38 هستن. there are که باعث always فریب شما strong میشه یه جایی که pivots بالاخره باید شما that رد will بدید دیگه. deceive اگه you همش and you سکوت کنید will واسه lose. فریاده نمیشه But that's و okay because میتونید you رو have to متاسفانه lose چیز که ضرر sometimes. نمیدید. And if you gain خواستار به همه profits all قوانین the داره به time, راحتی you اجرا will میشه. become a شما billionaire خود قوانین eventually. دوره یه سری قوانین So دیگه you can't دارید که say میتونید that in the رعایت کنید. forex market و nobody 38 loses وقتی که because all of شکسته the rules are نشه، being این performed. 61 من دارم No, نشون that میدم is a دیگه wrong belief. فرق 61 So میکنه برگشت 61 38. retraces to 38 38, برگشتی که به and سمت then شما from پایین میاد، شما 38, انتظار it's چی؟ going to reach 78. 78 or من روند نیوزلند 89. به دلارم رو میدونم در چند ماه I know آینده تا that مثلا 78 میرسه. NZD is going to reach 78 خب soon. این برای بلند مدت. حالا چون تو So that تایم is ماه for دارم بهتون میگم، long-term trading. ولی تو تایم های پایین This is a هم میتونید monthly frame. خیلی راحت‌تر But in جوابش رو short-term trading, this ببینید. is even more visible. You see, من یه فیبای همجهت براتون بزنم. let me draw you a high to low اینجا Fibonacci. روند من چی است؟
نزوله درسته؟ Excuse یعنی me, is خلاف it دارید the میزنید opposite دیگه. of the نه market or الان میخوام equivalent? صحبت بکنم No, الان it's دارم میگم equivalent to the نزوله تو market. پایین پایین بگید. میخوام بگم It's gonna درست. فیبو so it's از gonna چپ به be سمت low میگیرم to 61 high منم میفته and پایین به 61 من is going to be in the 61 lower میبرم part پایین of the chart. خب So این this is فیبای چی an زدم equivalent 50 زدم Fibonacci, وقتی and شما in this فیبای kind of 50 Fibonacci, میزنی in 80% of 80 the time, درصد your فیبای 61 61 شما Fibonacci is شکسته going to میشه be reached چرا که and همجهت broken زدی because روند it's دوندگی برو equivalent پایینه قرار and your نیست با trend is 61 برش descending. گردونه So in پس 80 80% درصد of the احتمال time, داشته باش وقتی expect همجهت the میزنی Fibonacci, the 80 درصد equivalent 61 شما Fibonacci, شکسته to میشه break the و این 61 level رفتار 78 and 89 رو باید expect داشته باشی 78 or چون این چیز 89 خیلی level. And ساده it's a ایه very simple معمولا point. فیبای خلاف روند یه It's خورده the پیچیده opposite میشن Fibonaccis خب that are شما حتی اگه more فیبای همجهت complex. مارکت ها میزنین خیلی جا اصلا فیبای In 20 those همون kind of لحظه شکسته Fibonacci's, 38 برخورد 23 شکسته breaks 50 and then شکسته 38 و and then 61 هم به 50 ترتیب and then میبینی so همونو on شکسته بدونی without که هیچ any توقفی پایین یا برگشت retracements قیمتی بزنه because چرا که it's همجهت مارکت رو equivalent زدی to the market. خب پس به این فیبا حتما So باید pay attention to this دقت داشته Fibonacci. باشی آیا تو when داری you are فیبا رو drawing میزنی this. Is it همجهت هستی یا the خلاف Fibonacci? هستی Is it اگه equivalent or همجهت opposite to the میزنی پس market? خیلی راحت معامله تو اصلا If you're باز بدونی equivalent, یعنی اوردی من حد سود رو بچه مثلا تو گروه میگن حد سود keep ذهنم باز your باشه بر trading اساس این open. قوانینا دارم میگم فیبا رو بزن این سلتو بزن 0.23 تایید If شد 23 is وارد ترید confirmed, بشو enter the و خودتو selling بزن رو process 61 and و 61 که شکسته شد put یعنی your نه 38 نه interest 50 rate on خب 61. اینجا 50 باید یه احتیاط بکنی یه حواست به And اینجا باشه اگر که دیدی 50 if نتونست you see بشکنه that که این 50 حتما این نقطه cannot رو break, 100% باید this یادت is a باشه very, very خیلی important مهمه point. اگر که 50 In شما در فیبای 50 equivalent Fibonacci, شکسته if your نشد 50 does داره not بهت break, it is هشدار میده warning you روند that there's عوض going to be شده a change in the چرا که شما trend فیبای همجهت رو زدی و باید 61 رو because it بزنی was وقتی supposed to reach نتونست 61 رو 61. بزنه و And 50 if it couldn't برگشت and it زد retraces, اختار برات it صادر is کرد که warning آقای you XY شما روند that شما your روند trend برو is going بالا to be و ascending and it's روندت going to عوض شده change. حالا من نمیدونم این And مورد رو I'm not نمیدونم sure بهتون if I گفته have بودن یا told you نه this گفتی before or نگفتم not. درسته فیبای 50 اصلا اصلا No, فعلا در رابطه با فیبو هیچ you با استراتژی دوره هیچ فیبا hadn't داری told استراتژی us اشتباه anything about the میکنه Fibonacci method. ببینید فیبوناچی رو به ما گفتن بعد اومدن گفتن که همه این نکات رو توی الگوهای هارمونیک و نمیدونم کلاسیک و اینا We were میگن supposed که to مثلا learn اگر everything فرض about کنین تا Fibonacci in فیبو مثلا 68 explanation of برسه classic تا فیبو methods, 38 بره تا کجا برمیگرده تا 50 بره تا کجا برمیگرده همینجوری but شما not بهتون very detailed. A very general یعنی idea of the Fibonacci method was explained اگه to شما us. هارمونیک بخوام هارمونیک رو بهتون So, بگم okay, if I want to tell you more about this, هیچ it will going to اینا بعد confuse همون you. موقعی که اینا رو میگفتن بعد Yes, اینا رو به ما میگفتن they یعنی should have told الفبای us اولیه about فیبوناچیه Fibonacci یعنی back then, استراتژی معاملاتی که ما but باید they بدونیم didn't. آره اینا Yes, آخه خیلی these are مهمه من نمیدونم چرا very تو هارمونیک حالا important طبق شکل من points, احتمالاً but بهتون بگم I'm surprised خیلی that خب they شما اینا رو didn't حواستون teach you باشه حالا اون this روزی که دارین تدریس before. فیبوهاتون میبینین حتما تو اگه استادتون بلد باشه معمولا اینا رو من جایی ندیدم که مثلا کسی اینا رو بدونه حالا چیزایی که ما These خودمون are در the آوردیم points مثلا به that بچه‌ها میگفتیم این احتمال not زیاد روی everybody میمونه حالا knows. بذاریم ببینیم به چه So صورته that could be the reason خب why they didn't tell you this. پس اگر استاد فیبو 50 رو Okay, توی so همجهت رد if in نکنه the و برگشت بخوره 50 احتمال level کلا جهت روند رو داریم it does not reach یه چی 61 level, مگه there is a اگر توی possibility that فیبو the trend will همجهت change in خب equivalent در واقع Fibonacci. میشه Is that فعلا correct? شما 50 رو لمس کنه Yes, ولی it's ردش نکنه و warning you. برگشت بخوره بله داره اخطار بهت So میده we این have a اختار warning of برگشت قیمت رو retracement of the داره price. Yes, برگشت both قیمت like و تغییر retracement of the روند price and تغییر also روند کلا change of the روندش باید trend. تغییر اگه فیبای If کلی رو there's an زدی داره overall بهت میگه روند Fibonacci, کلی your شما overall تغییر کرده trend is یعنی روند going to کلی شما change. از نزول به It's تدریج شده going به to go افزایشی from پس این descending to انتظاری رو نداشته ascending. باش از این So نقطه don't صفر دیگه expect رد it بشه to یا این 50 شما دیگه رد بشه همین به همون go ترتیب به سمت further بالا than بالاتر 50. میره
اینا رو باید تو این موردها You حتما need to یادتون keep باشه. this in ببینید mind in these شما وقتی که situations. اوردر Imagine you're میزنید doing شاید اون orders and لحظه when شما you رو قیمت start رو 350 trading, the بودید و Fibonacci in پشت that مارکت moment is و شما این 50 محدوده and you رسیدید want to trade و at that اینجا میخوای point. معامله بکنی، This اینجا is خیلی very داستان important مهمه. to know میاد یه ذره because پنجه رو 50 شادو میزنه، level might فریبت deceive میده you و with شما میرسی بالا shadows and میگیری و such, این میره and بالا you will بالا و decide to شما make فکر the میکنی sell, اسکیاش and then it اسکیاش goes رفت higher and higher, شما and you may معامله رو hope that نگه it will داشتی، حد retrace ضرر when هم it نذاشتی reaches و 38 فقط or میچرخید میره 23, بالا but که it احساس میکنی با doesn't, یک and in the ضرر meantime, you سنگین don't باید do خروج کنی به anything and you کالت. haven't set a stop loss استاد either, میفهمم so you will فرض eventually end up میکنه with a که lot of اگر loss. 50 رو Excuse رد me, بکنه به so if it is 68 هم تثبیت if it بشه این breaks امکان 50 اومدن and reaches پایینتر هم داره. 61, ولی اگر there is a 50% possibility of فیبوناچی going even نقص کنه و lower. But برگرده if it در واقع reaches ما باید یه 50 and تصور داشته retraces, باشیم we که should این میاد expect it to سقف reach the قبلی رو swing بالاتر low. از سقف میزنه. In, درست، آفر، in fact, it دقیقا. reaches the swing این high, روند رو به صورتی تشخیص and میده in the که سقف pullback, بالا it که will میزنه also تو reach the برگشتش swing میاد low. و سعی Is that میکنه کف correct? بالاتر رو بگیره. Yes, that is بله exactly درست، correct. که دقیقا. این روال رو Except پیش میره مگر اینکه sometimes اتفاقی something بیفته که happens مثلا کف that بیاد makes it go مثلا باز even بشونه بیاد lower پایین than تر the و شما swing باید low. کف پایین تر بگیرید. بله Yes, that درست، is دقیقا exactly درست. correct. خب So ببینید here you see, من اول سری اینجا یه معامله اشتباه زدم، البته به طبق کندلسی okay, گرفتم. don't pay این کار attention to اشتباهی this بکنم. one. I will tell ببینید you about this اینجا later. پس So من وقتی here, که پیوای when I've خلاف روند drawn رو the زدم باید equivalent من اینجا شروع Fibonacci, دیگه. خب ببخشید همجهت روند رو I زدم. expect it من to خب reach انتظار دارم 61. به قیمت من تا 61 بیاد، But when the ولی price قیمت is on وقتی روی 50 50 level, هست اینجا I will be گمش هم میشه. mindful. اینجا کمی حواسمو جمع If میکنم it که ببینم این 50 رو I میخواد will be بشکنه یا mindful if نه. it breaks اگر 50 or نشست not. And if it بدون که didn't, روند تو داره you عوض میشه و have to سری know شما that رو it's به going to حد کم change شده the خروج کنه. trend and you have چون to که این بعضی exit از even معاملات هم if با your این profit حالتا. is very ولی low. خب 60 But 50 if تو که it broke شکستی شد 50, خیالت راحت. you دیگه can be ارزان sure پولا. that you can keep کامل your نگه دار trade. اصلا جان. Excuse مثلا me, اگه if ما in همین 23 که در level واقع میشه گفتش که ما مثلا بعد از we 23 درصد sell فیبوناچی ما سل گرفتیم. and بعد then the قیمت price اومد goes حدود as low حدود as 50. 50, خب ما but we اینجا are اومدیم not ما paying حواسمون نبود. attention, can we میتونیم set حد و سود بذار. حق our stop مثلا loss استابلاسمون رو lower بذاریم than بالاتر 38 از تقریبا بالاتر از 50 یعنی پایین تر از 38 so بذاریم that اگر if it برگشت برد اینجا retraces, the معامله trade بسته will میشه. close down? بله دقیقا Yes, you شما can میتونید do exactly پی that. پی تو You can یا set حد و your take سودتو profit بذارید on روی 50 منطقه level zone 50 و and یک then طوری set a مثل stop استوب sold معرفی below کنید that اگه که 50 so that if شکسته it شد خب فروشتون تو breaks بازار 50, تا your 100 sell goes up to 61 again. این کارو میتونید بکنید. Okay, خب پس این هم شد همجهتش رو so که یاد that's that. گرفتین. So میدونید far, که you've learned اینکه توی about the 50 که equivalent حتما باید Fibonacci and حواستون that باشه special یاد technique in گرفتین. 50 level. و یه موردی که همجهت توی این مورد Is که there any اشکالی نداره. question? نه دیگه البته من No, اینا رو but با I گوشی have میتونستم noted یادداشت کردم خب everything you زیاد said نه and I سه will چهار بار watch the میبینم videos نکات for مهمش رو یادداشت میکنم و 3 or 4 میکنم times and I will روی keep on آره practicing. ببینید شما ترید So, میکنین تریدات هیچ have تغییری your کرده؟ trading اصلا خیلی عالی شده changed من at all? اینجوری Yes, میخوام my بس trades are توی a هر lot موقعی که better من با شما since I've در واقع took جلسه lessons میشیم with زحمت you. میکشیم در من انجام میدید من خواهش میکنم تقریبا میشه I گفتش can که approximately روزی say 60 that دلار 70 دلار خود I'm راحت اه، سود میکنم خب I عالی. have profits of ولی 60 امروز to میگم اینا یه $70 سری every day. اشتباهاته که اصلا سهل But جاریه today I had میگم آدم some انقدر باید تمرکز داشته باشه که انجام بده mistakes, من and you امروز have to صبح be خب very 9 معامله هم focused when you're بسته کردم trading. صبح بلند شدم خوابالو بود Because when برای I خودم woke برداشتم up چند تا today, اوردر I was گذاشتم بعد still رفتم very تو بابا sleepy, اومدم دیدم همش and the رفته توی orders that منفی I did نزدیک were میگم all on the هر بارم negative با خودم side. صحبت کردم تو استراتژیام هم نوشتم که هر موقع که خواستم اوردر بذارم باید کاملا تمرکز And داشته so it's باشم و very بالا سر important to be کارم باشم هیچی focused when ول you're کنم برم trading and when بعد you're doing چون من orders. فعلا استابلاس نمیذارم من فقط Because I یک don't سری set نکات stop دیگر رو دارم loss توجه میکنم losses in my از بابت tradings.
and I'm doing some other things. But from now on, I should set a stop loss. Because if you don't, برخلاف اون جهتی که فکر کردی حرکت and the بکنه market خیلی میری تو ضرر. آره حتی کالت هم میکنه. حالا آره دقیق دقیقا. داشته حالا changes, حالا you will شما have a دقیقا lot of اومدین اینجا loss. گفتین که 23 و 38 معامله زده Because you بودین. said اون between موقع که 23 and نمیدونست 38 you نه had اینا اصلا من چون traded. نمیدونستم این It was اتفاق برام because you افتاد. من که didn't حالا know اینا the رو point that you میدونم learned الان today. ضریب خطامو خیلی Yes, میگرفتم. من exactly. I فقط learned a lot داشتم of با points today that I دو can تا use ابزار later. در واقع با یه ابزار من در واقع خریدم میکردم. And I با دو تا used to ابزار. یکی do خط all of روند، the یکی sell شکست خط the روند buying process with just one که کف tool, بالا و سقف بالا رو تشکیل بده. just on the من با حالا این دو تا بازم من ابزار criteria ببخشید of عمل swing high این and با swing low. خودش But I خطایی know a هست، lot more موردی things هست که now. خورده مثلا سخت متوجهش میشه، اینا رو دوستان حتما بگین به من. If there's بگین که من باز anything that تکرارش is کنم hard یا for you to اصلاح کنم این understand, قسمت ها رو. please tell me اینا رو so that حتما I به ما know بگین که این that تعارف I حتما should بذارین repeat کنار. them for وقتی you. دستتون درد هزینه نکنه. کردید وقتتون دارین اینجا با سرمایه Because گذاری it's استاد your میکنید. right استاد to من understand حالا everything. بحث هزینه‌شو میذاریم کنار، همه اینا رو میذاریم کنار. ما با شما دوست شدیم. مرسی. Setting حالا the با هم کار expenses داریم. aside, we are اصلا بحث friends now and we are سی very و ضرر و close این داستانا نیست. to each other منی now. که پس این Okay, مورد so همجهتش رو the مشخص کرد. equivalent چی داشتم Fibonacci is میگفتم؟ explained. گفتم اینو بذار بهتون What was بگم. I saying? Let me tell you this point. Okay, آها گفتن موضوع این بودش که so از کجا من باید متوجه the بشم question توپای is 78 و how do we 89 رو برای know میخواد بزنیم. the خب Fibonacci is اینجا going to reach ما 78 or اومدیم به 89? فنونی بهتون I گفتیم، told you گفتیم some اگه توی tactics 61 حالت that نزدیک if 61 we بیاد یا reach 61 منو لمس 61 or come near بکنه، من 61, یه حالت هوشیاری it's a اختاری warning دارم for که us قیمتم تا that the 78 price یا might 89 بخواد go بیاد. to درسته؟ 78 or 89. به Is that چه correct? شرطی؟ به Yes. شرطی که 61 Under the من لمس circumstances بشه. that ببینید 61 اینجا is اومده تا reached. نزدیکای You see, in 61 here, it has و come شما near که مثلا حالا چون 61, فنون رو and if you ندونستین didn't know میومدید this خب اینجا tactic, بای you میزدید might و have طبق bought on 38 this point, and based معمولا on گفتم برگشت 38, 68 because I باید چی told you the بشه pullback of پیدا 61 is میکردید. 38, you وقتی might که have شما exited. اینجا بیاین But خروج if you بکنین exit, میین دوباره فروش میزنین دیگه. naturally خب you're going وقتی to که sell زیر این again, right? منطقه باشه And میایم تو if it is 50 فروش lower میکنین than this دوباره. zone, you اینجا will شما exit نیاین again 50 on رو 50 فروش کنین. level. In these خب circumstances, شما do صبر کنین روی not 38 exit هم on معامله 50. نزنین. Wait till it reaches اینجا یه 38. استراحت بکنین برای خوب. Of میتونم course, you بزنین can ولی exit, برای اینکه but if you want to have very جزئیات little خطاتون رو errors بگیرید، in your یعنی بیشترین tradings, خطا شما تو don't do معاملاتون it. نداشته باشید. If صبر کن it comes 50 که اگر lower زیر than 50 50, اومد خب مثل your اینکه loss کوچیکی will کار be very عوض کرد. little. اگه که زیر 50 اومد If it بیاین does, you should فروش sell بزنین، and then هستش set برید your راحت به take راحتی profit میتونید on چیکار کنید. 78. الان You ببینید see روند here on استرالیای my من trades در in این AUD هفته جدید الان USD کمی pair, تعطیل میشه. تا هفته جدید شما باید next هفته week you رو should ببینید. see 78 اینجا level. رو ببینید خب که این And what دلیلش is چی the بوده؟ reason this دلیلش has این بوده happened? اینجا به من یه The reason اخطار is that داده رفته you see بالا ولی here, دوباره نتونسته 38 رو it بشکنه. warned me. از It نشکستن went up 38 and then اخطار رو it دارم، couldn't یعنی اینجا break یه اخطار 38. اینجا So دو تا this is اخطار one و اینجا warning. تاییدیه. And I have a 50 confirmation تاییدیه because it میره چی went بالای even lower than 78 و 50. 89. And then it's going to go حالا to 61 and ما چی هستن؟ 68, قوی 78, ترین پیوت های and ما. then قوی 89. ترین پیوت های ما به غیر از پیوت Our های strongest خنده‌ای، pivots, پیوت other هایی than که شکل این candle صورت داره pivots میبینی، that you see پیوت های here, گودی دره هستن. are the ones واسه that یه are in لحظه the یه لحظه الان من swing میام. lows. Excuse me, please stop for a second because I will come back. در واقع میشه گفتش که In fact, you 50 رو can رد say that کنه if it تاییدیه breaks برای 50, it will be a confirmation اوردر گذاشتن. اینکه 61 و 78 رو با تا 89 میره. that it will و reach این to 89 و 78 and 89. 78 چی Exactly. هستن؟ همون But what are بهتون میگم 78 and قوی ترین 89? پیوت های They are شما our از strongest pivots گودی های دره هست.
in the اوکی دره چی low هستن؟ points کلا of the دره trends. منظورم You اینه. see, I mean منظورم these اینجا points. هست. Can you see منظورم them? I can اینجا show هست. you اینا them on قوی the ترین پیوت، حتی اگه charts. پیوت های They are هولدینگ هم even قوی ترن. stronger than که the میگیم این دیگه آخر pivots that بازار، are ته بازار. خب on the این high مثل points of اینکه the chart. قیمت کفمون هست These که are مارکت هست، سقف lows, مارکت هست. very اینا رو متوجه low میشین؟ parts of پس the ببینید market. ما همیشه پیوت ها رو خب You اینا see, میدونیم، چیز مشخصه، ما هم پیوت ها رو اینا میگیم. you see, خرده‌ها رو pivots are پیوت these. میگیم. We ولی با از know این these پیوت ها points as قوی‌تر pivots, هم but there are داریم که چی؟ گودی pivots that are برگشت. even stronger than یا these اگر به ones, حواستون and باشه there are the من ones گفتم that are این on the پیوت lowest parts of از the کجا متوجه میشم chart. این پیوت 38 من شکسته How میشه do یا I know عرضه that من my شکسته 38 میشه؟ level or این 50 هست، همین level پیوت ها هست. اگه will دلیل break? ضعیفی رو داره به من It's مشخص exactly میکنه، یا شکسته these میشه یا شکسته pivots نمیشه. that will show me که if اینو the باید بریم سراغ پیوت آموزش if بدیم. these levels are درست. going to break or not. So I'm پس gonna have to اینم teach you متوجه them شده later. زمانی که قیمت من به 61 So when the برسه price reaches برگشتش به 38 یا 61, 62 the نشکنه، یه pullback is سیگنال 38, افزایشی and if خیلی it تو بار doesn't break اولم 61 and برخوردش it gives هست us an ascending 38 signal, میرسه. especially یه when it's موردی the حواستون first باشه collision, بین it will پیوای reach 38. Another 38 point is that between 38, 50 50, یه خورده 38 چیز has کمتر، a lower احتمالش possibility. کمتره. بین 50 و Between 61 50 فرق and در 61 پیوهای in the میانه و medium کل. and میانه و overall کل یعنی در Fibonacci's, تایم meaning 4 from ساعته بگذاریم. 4-hour time 4 frames ساعته میشه to میانه، higher. روزانه میشه چی؟ کلی. Four با hour time برخورد frames are اول medium and با پیوت daily is 50 و overall. 61 In برگشت those داریم. Fibonacci's in the چند first ever درصد؟ احتمال collision with معمولا 50 and 80% 61 level, there برخورد is a اول possibility of برگشت داریم. retracement. There is a 80% chance متوجه that توی شدید؟ this will happen. Is این it clear? میانه Excuse me, in the medium Fibos. Is that توی correct? میانه و In کلی medium and overall در تایم 4 Fibonacci's. ساعته به بالا. با برخورد 50 Excuse و me, 38 collision with برگشت داریم. 38 and بله دیگه 50. ببین You برخورد see, in اول با این پیوت 80% of ها the time, when the شما first حواستون collision باشه is مثلا on معمولا 50, you 80 need to pay درصد مثلا attention that برگشت هست. برخورد اول یه برگشت یعنی شما چه میگم برگشت یعنی برخورد اول که همچنین there's ما a میتونیم اسکلپ retracement بکنیم، and you یه can معامله یه باری scalp کوچیکی then باز do بکنیم، a این آمد ریز small رو داره یه trade مقداری and close ماسیو it که immediately. به دست اومد سری کلوزش کنیم. ما خودمون این کارا رو That's انجام what I میدیم. do myself. استاد Excuse اونجایی me, که اگر قیمت ما if the اومد price reaches نشسته و 38 و 50 درصد 23 and بعد 38, 61 رو هم 50, رد and then کنه. it goes even further than رد 61, کنه ما انتظار should we 78 expect it 81 to رو reach داریم، دیگه انتظار 78 and برگشت 89, با or is there a 38 رو داریم. possibility of نه retracement? اصلا انتظار No, there's نمی‌کنیم. absolutely ولی no اگر possibility of اومد یا retracement. نزدیکش یا But خودش رو if it لمس کرد comes ولی تو near وسط 61 با or یه it reaches الگویی 61 برگشت with a خورد، پس pattern انتظار and 38 with داشته a باشیم و بعد تو it برگشتش retraces, انتظار we should expect شکست 38, and then in 61 the یعنی pullback we با should عبور از expect 50 دیگه 61 61 and 78 then 80 درصد. 78 and 89. آره 89. دقیقا. Yes, درست. exactly. That's correct. بعد So, چند لحظه. خب اینا okay. تو تایم فریم یک So ساعت in 1 hour time میتونیم frames, البته خب به can صورت we, جزئی نگاه کنیم، توی if you جزئی look برای at اون it محدوده partially, همیشه جواب میدیم. ببینید are قوانین در these تمامی correct تایم ها too? یکیه. Do these rules apply? فقط The rules تفاوتش اینه always حالت apply in اعتبار every داشتنشه. all of بچه the ها time تایمتون frames, بیاریم but پایین the تر این reliability is تحلیلات ها different. ضعیف ترن. بچه ها تایم بره If the بالاتر time frame is تحلیلتون قوی نمی قوی تر smaller, the کمتر rules فیل are میشه. یا less من باید تایم reliable, 4 ساعت رو and به vice بالا versa. ترید میکنم، چون که تایم I 4 ساعت myself دیگه usually تایم بین trade in همه تایم 4 hour ها time هست، frames. خطاش خیلی کمه و The معمولا هم errors اجرا are شدنش هم خوبه. very little. شما تو Excuse 4 me, ساعته do you do your خریدار analysis میکنید، on the تو یک 4 hour ساعته خریدش frame میزنید. and then نه trade من با on یه the 4 hourly ساعته time خرید frame? نمی‌کنم.
No, I ساعت trade روزی on the نمونده. 4 hour time frame and I never این even pay معمولا attention to the منفی میشه hourly میاد time frame. مدت My بلند مدت. tradings are always long معاملات term or کوتاه mid مدت term. هم I در تایم or sometimes I do short term جزئی رو بخوام معامله tradings and جزئی I رو بزنم بله یک and ساعته رو on نگاه میکنم. those یا حتی معاملات tradings اسکلپ maybe هم I در do تایم look up 5 دقیقه یک hourly ساعته time میزنم. frames خب and I ولی do the scalps in 95% معاملات من میان مدت هست 15 که در تایم minutes. 4 ساعته عمل میکنه. But خب 95% حسین of my جان tradings are 4 midterm or ساعته long term نهایتا and چند on the روز 4 hour میگیری؟ time نه frame. همون روز همون روز. شما 2 تا 4 ساعته Does it معمولا take یعنی you شما وارد یه 4 ساعتی میشی همون روز days سیگنال or میتونی no? بگیری. در تایم روزانه که معامله نمیکنی که مثلا یک روز دو روز طول No, it بکشه. it و doesn't شما در take you روز یک days. You can do it in just one 2 تا day. کندل 4 ساعته نه دقیقا 24 هستش دیگه. For example, 24 بگیریم 10 تا دیگه اگه اشتباه نکنم 10 تا هم نه چند تا کندل 4 ساعته یادم رفت 4 ساعته یه برای یه روز. یه آره in روز one 24 day تا 24 تا 6 آره تا دیگه there 6 are تا. آره there are 6 تا کندل 6 4 ساعته داریم 4 hour دیگه. candles, 6 تا right? کندل 4 ساعته شما اگه ساعت 5 بعد از ظهر هم وارد مارکت Even if you بشی enter the جا داری تا market 2 تا on کندل رو بگیری. 5 p.m., you اونا هم can بهتون take میگه two چه تایمایی candles. ترید بکنید And I چه will tell you روشی خوبه later what براتون. times are better اونم for همین trading. گفته میشه. بعد واسه Excuse حسین me, همین جایی که اوردر گذاشتید سمت راستتون یه عدد right there on your right, یه عدد 8 I can 4 see a پایین این پایین تو 8.4 جدول پایین اینجا که آها اوردر گذاشتی. آره in the این chart این نه below الان یعنی $9. there. بله بله The دقیقاً nine $9 does the واقعی nine بوده. means nine بله dollars? نو رو یعنی ضرب در کم مثلا Yes. 11 کنی یا 9 رو ضرب در 11 کنی ریالیش به دست میاد تومنش آها به اون دست متوجه شده. من همین رو خواستم Mm, بپرسم ببینم این دیگه تغییری نمیکنه. میاد. نه دیگه این I دلاره was gonna دیگه ask if this is نهایتا going to 1.5 change or دلار توی not. No, سود it's داریم not 9 going to دلار توی change. منفی هم. قیمت دقیقاً پایینم که 7 جمع اعداده And اینجا this is مقدار the بالانس total. 25000 This تاست is the balance, which is مقدار پولی که در حال $25,000, حاضر and است در equity حاضر is the نوسان money that is هست pendulous at the moment. مارجین هم مقدار پولی که درگیر Margin is شده the استاپ amount مارجین of هم money مقدار that پولی که has been فروش involved in the market, and مارجین free margin is the amount of money that hasn't been involved in the market, and margin level is our credit on the market. پس Okay, اینجا شما به so متوجه in شدین اینا رو here, همیشه حواستون did باشه you ببینید understand? اینا You این should pay موردهایی که always توی pay جلسه attention to گفتم these فوق العاده points, the مهم هستن techniques یعنی that موردهایی I هستش که mentioned شما in these مرتب به باش session برخورد دارید are very اتفاقا important یکی از points. یکی از مشکلات هم همینا Excuse بود. me. اها. یکی I از had بزرگترین problems with مشکلات هم همینا exactly بود که these متوجه نمیشدن techniques. که دقیقا حالا اینا رو با یک بار But دیگه now, ویدیوتون رو سه بار ببینن همینا رو when I تحلیل میکنن rewatch که دیگه the کاملا دستشون. video بله حالا مثلا ببینید and I الان practice, اینجا I know that I will be very fluent در in this. در تایم بلند مدت هم من اینجا میدونم Okay, قیمت من so تا in this, 78 in the میرسه long term درسته این time frame, 61 رو I رد know کرده that the بله. price will آره reach من میام 78. اینجا I will مثلا put یه سل استوپ میذارم a خب sell stop right here. اینجا You see چون right here. قیمت من Because I مطمئنم دیگه know میدونم تا the 78 price میره will go ولی as هیچ low کس as هم مطمئنم 78. اینجا وارد سل نمیشن چون اینجا But توجه I will نمیکنم not وارد sell. بای I شدم will buy درسته. پیوای جز داری because و بر I اساس have a کندل partial سفید بایی هم Fibonacci بهت here. داده And خب based on the ارزشینش هم candlestick, گذاشتم it دقیقا بالا has زیاد given ریسک me نمی کنم زیاد a buy دنبال signal. بایش توی I روند will نیستم put the چون take کندیشش profit دارن رو a به little پایین bit میرن higher. I'm من not gonna اینجا take a یه risk اینجا یه here. I'm سیگنال not به وجود after داد the buy مثلا اینجا process میام so چی much because سل the استوپم trend is گذاشته باشم descending. So یا here, قیمتم تا اینجا it اومده either سل gives باز me a بشه descending هر سیگنال signal رو like میزنم this, so I 676 will add a sell چرا stop, که من or the گفتم price will قانونش come اینه up to وقتی here 61 and the برخورد sell is میکنه جمع opened, میشه so برگشت I به will فیبوناچی از put a 38 take ماهی به profit on صورت 78 خیلی level. قوی تر Because the حرکت rule میکنه به is سمت that when چی 61 78 که retraces to اینجا هم درسته. دفاع 38, میکنیم from بریم there it این will روندی jump هم up که to به این صورت شما 78. دارین میبینین As روند you ما can see بهش من here, بهش میگم آبشاری کار کتابیش and you نمیدونم can چی بگیم see an بهش میگن این upward روند movement right ببخشید آره here. این It is روند called a میگن آبشاریه شارپی spike معمولا. in the books. شارپی میگه آره خب آره. حالا اینم دلیل داره
من از کجا متوجه So میشم how will I بخوام روند know that a آپشن رو ایجاد spike is بکنه؟ going to بر happen? اساس Based فیبوی on 38 38 level. زمانی که دیدیم Whenever فیبوی 38 38 level does not شکسته نشد، break, بدون که میخواد روند know that a آفتابی spike بسازه is going و to وقتی که happen. این ساخته بشه، And when this is تایید confirmed, بشه، چند تا از این we آبشارها usually دارم؟ have 2 to 3 معمولا spikes in دو a row. الا سه تا آبشار پشت سر هم دارم. اینو همیشه یادتون باشه. Always keep that یعنی in وقتی mind. که When the پله عالم first اول step ساخته is میشه، made, 38 شکسته نمیشه 38 will و not میاد break, قیمتم زیر and the price 61، goes lower than تایید این آبشار. 61 and پس من confirms میدونم the قیمت بعدی spike. میاد And I اینجا، know in the بعد دوباره next شروع میکنه phase به the اینجا price نوسان is going کردن، to نهایتش come down 69 بعد here دوباره شروع میکنه and have گیریدش 80. fluctuations here and پس then معمولا reach شما تا 89 دو الا again. سه تا You will این learn حالت more شکل about رو this داری in the future. که اینا رو مثلا خب تو جلسات بالاتر شما یاد میگیری. ولی خب فعلا فیبوت و But قانوناش که for متوجه now, شدیم. you learned دقیقا about Fibonacci بعد rules. ببینید ما باید از So here, فیبوناچی تاییدیه بگیرم. we خب need یعنی to چی؟ get the وقتی که من confirmation of فیبوناچیمو Fibonacci. ببین What درست does that زده mean? It باشم، means that if I use the Fibonacci method correctly, پیوت های من پیوت my های من pivots باید روی اعداد have فیبوناچی to من be افتاده باشه. ببینید on the 11 من Fibonacci دقیقا این عدد 11 من روی پیوت numbers. افتاده، You درسته؟ see, درسته 11 is exactly on the 23 pivots. من Can you see that in دقیقا here? روی پیوت افتاده، اینجا It's the ببینید. same with 23 level. 38 منم دقیقا روی The چی؟ same with پیوت افتاده، 38 پیوت level that هفتگی they من. are on the اینجا pivots. یه دونه، اینجا دو دونه، سه دونه، چهار دونه. All of پس them. من اینجا This نشان one and میده this به من one and all of فیبوناچی رو them. درست زدم. So پس حتما this اینجا is a نداشته criteria باشم. for knowing حالا that چی تو I've done the مارکت؟ Fibonacci میخوام method حال right. مارکت رو بزنم. فیبای کل So this is an overall از Fibonacci. 38 بگیریم. In 38 من 38 عدد فیبای level, 38 من دقیقا کجا افتاده؟ روی پیوت هم، درسته؟ you یه can see دونه، that it's این exactly on the دوتا، pivots. سه تا، 1, 2, سه تا 3, دقیقا فیبا دارم، پیوت دارم. 3 یه دونه هم pivots که اینجا on this گودی Fibonacci level. بقیه دارم. عدد And this one is پنجم، a یک، descending دو، سه، گودی در چهار. trend. پیوای 61، Also یک، on the حالا 50 همین and عقب بفهم. 61, پس من اینجا دارم، اینجا رو it's the حواست باشه. same از فیبوناچی گفتم باید process. تاییدیه بگیری. تاییدش چی؟ So you need اعداد to فیبوناچی get the باید دقیقا روی confirmation پیوت of بیاد Fibonacci. و And what is اگر که that این به صورت confirmation? The نباشه، اعداد confirmation is that فیبوناچی the بین این اعداد Fibonacci ببخشید numbers پیوتات have بین to این be که مثلا in the مقاومت های same row فیبوناچی افتاد بدون فیبوناچی رو with جای the اشتباه زدی. pivots. And if that حتما اینو doesn't حواست باشه. happen, از فیبوناچی your اینجوری تاییدیه Fibonacci بگیری. is wrong somewhere. اعداد فیبو باید دقیقا روی So پیوتات the چه بشه؟ Fibonacci بیفتن. numbers و اگر که should پیوت های be شما بین مثلا overlapped 23 و with 38، the 38 و pivots. 50، 50 و 61 و 61 و 78 ایجاد بشه بدون اینکه فیبوناچی رو اشتباه زدید. من الان اینجا And فیبوناچی if رو that درست doesn't زدم happen, و معامله بلند you have مدتم done it میدونم چی؟ wrongly. 78. بسیار عالی. پس تاییدش رو به این صورت میگیریم. So this is how you get the confirmation خب of the این Fibonacci method. مورد سنگین میشه براتون. Alright, فعلا برای امروزتون این فیباتون بستتونه. خب so اینا for رو حتما today, کار کنید جناب صادق. that's it. این Please فیبوناچی work چیزی on است که this شما more. مرتب در تمامی And تحلیلاتتون Fibonacci استفاده method is میکنید و very یک useful خطا in your بزنید analysis. جواب تا آخر معادلاتتون اشتباه در میاد. But if پس you make باید even a اینقدر little دقت bit روش داشته of باشید، mistake, سریع it will بزنید که have توی جوابای a آینده بتونید very در big قیمت‌های آینده influence on your ببرید whole بدون tradings. اشتباه معامله میکنید. مرتب پرسرم اشتباه معامله میکنید چرا که فیبوناچی رو اشتباه زدید و And شما you طبق are going to قانون keep فیبوناچی on خیلی making جلو more and میرید more دیگه. mistakes. پس این معاملات And that will خطا be خطا very خطا bad for پشت سر your هم account. باشه. دقیقا هم. سوالی موردی داریم؟ Is نه there دیگه من any حالا این questions? ویدیو رو زحمت بکشید برای من بذارید. No, but من please بلافاصله put حالا the این رو باز video, چند بار نگاه please میکنم send it و to me.